Mũrũgamĩrĩri wa marĩa matũrigicĩirie Charles Higa nĩaugĩte no nginya mũtaratara wa igoti rĩa nyũmba cia raithi ũthiĩ na mbere. Ngwatanĩro ya Azimio nĩnyitĩte mbaru kũrũgamio kwa mĩario yao na thirikari. We are moving towards an electronic ID with a machine readable chip and QR code. CS wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki nĩaugĩte nĩ makũrugũria ibandĩ cia kĩrĩu. Makĩria ma andũ 1,600 nĩo makuĩte mwaka ũyũ kumana na mĩtino ya barabara. Na ngũririkanie no ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere kwaranĩria naniĩ kũgerera kũrĩa page-inĩ itũ ya Facebook nĩyo Mũthingi TV kana kũgerera kũrĩa mwena wa YouTube nĩ @Mũthingi TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Waitherero wa Njoroge, na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ ũrĩa warĩ mũtongoria wa gĩkundi gĩkĩrĩre mũkana kĩa Mũngiki Maina Njenga nĩakinyirio mbaũ-inĩ ũmũthĩ igoti-inĩ rĩa Naikuru. Maina Njenga arekwĩrwo mahĩtia kĩhĩri arĩ hamwe na gũkuruhanio na gĩkundi gĩkĩrĩre mũkana na ningĩ ciĩko cia wĩkinaĩ. The nature of our past experiences, not to mention extrajudicial killings, we decided to appear before you, Your Honor. For one reason, Your Honor, for our client to answer to the charges that were referred against him in his absentia, and for him to know what is he being charged of. Perhaps, instead of waiting for the 20th, when plea was to be taken, we then decided to voluntarily appear before you for purposes of taking plea. Has gone through the orders issued on 19th of May 2023. Same orders is that mention of the matter before the trial court will be on 20th of June 2023 for plea taking. Same orders still stand. For there is no reason this is a courted file and accused person to appear in court as directed on 20th of June 2023, or counsel can, for the accused person, can move court from next week. The High Court, if they seek to have the same done, they are at liberty to do the same. Court cannot pronounce itself on a file of another judicial officer. This is a court 8-5. Lakini huko tumeambiwa twende High Court tuangalie mambo mengine ikuje sasa. Sawa. Pia tunaenda ripoti ya kesho. Ripoti ya kesho kwa Nairobi. Kwa Nairobi. Ili tuendelee na kuongea. Lakini kwa sasa tunaenda nyumbani tujitayarishe kwenda kuongea kesho. Na tũgĩthiĩ na mbere na atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto mũthenya wa ũmũthĩ nĩahingũrire kĩgomano kĩa mũgwanja gĩa gũteithia mabũrũri ma Afrika gũkũra kĩa ID for Africa kĩrĩa gĩtabanĩrio mwena wa South Sea gũkũ nĩ kaunti ya Nairobi. Kĩgomano gĩkĩ kĩrehete hamwe mabũrũri ma Afrika kwaranĩria na gũcenjania meciria ma ũrĩa Afrika ĩgũkũra kũgerera mĩtambo ya kĩrĩu. President William Ruto na Governor Nairobi Johnson Sakaja nĩmanyitirie ũgeni atongoria kuma mabũrũri ma Afrika kĩgomano-inĩ kĩa ũcenjania wa meciria ma ũkũria wa Afrika. But we must ask ourselves this today, as this new generation of leaders grapples with this. Are we just 1.4 billion people stuck within 30 kilometers square, or is there something that defines us as Africans? Minister wa Ũgitĩri Professor Kithure Kindiki nĩaugire nĩmekwagĩrithia ibandĩ cia Kenya kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu na njĩra ya biometric. Going forward, we are looking at upgrading our current automated fingerprint identification system, AFIS, into an automated biometric identification system, which goes beyond the fingerprints and involves the iris, the fingerprints, as well as facial recognition. President William Ruto nĩaugĩte Kenya nĩkinyũkĩte ikinya harĩ ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu wa kũiga ndari ya Kenya na gũkinyanĩria motungata ma thirikari kũrĩ mũingĩ.
We have embarked on a national program to digitize government records and information and automate public service provision to enable Kenyans access government services from the comfort of their homes using their devices. This conference is quite timely insofar as it takes place while the government is deliberating the implementation of a civil registration and vital statistics system that meets the imperatives of a new digital era. Horuto nĩorire atongoria aya manyitanĩre na mahũthĩre ũũgĩ wao wa gũtangĩkĩra marĩa matũrigicĩirie. We want, as a continent, to bring the assets that we have, the energy resources that we have. We want others to come with technology, to come with investment, and have a conversation as to how we can not only deliver clean, green energy in the African continent, but we can also help other continents to be able to overcome their challenges of fossil fuel energy. Ribotera Muthigi TV ĩrĩa kuonekagĩra Waitherero. Included the fur or the na tugitigana na icio ni ati Charles Hinga na ni mwandiki mukaru hari tafarira ya waki wa manyumba umothe ni ataririe a Kenya na kinyi mubango wa gwaka nyumba cia raithi kuria makuruta kigina giki hari kurenga aruti a wira mushara wao na gicuri kia ithatu thingiraine wa iregi. Hinga ni ataririe ati ino ni njira tigirira mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ni akinyaniria manifesto yake ta uria eranĩire. Makiria ya Akenya milioni 10 maikaraga icagi-inĩ kuria maikaraga miturire itakinyanĩirio ikiro iria ciagĩrĩire, na ũũ nĩ kũringana na ministry ya kĩgĩna kĩandĩka bajeti yayo ya mwaka wa 2020. Ruto nĩho atemanĩtie mũbango wa kũrenga aruti a wĩra gĩcunjĩ kĩa ithatũ nĩguo gũtigĩrĩra nĩahe andũ aya ũikaro ona nĩarũmbũiya mĩtũrĩre yao. No nĩ ũndũ wa kwambatĩra gwa ngarama ya mũtũrĩre, mũbango ũyũ nĩ ũkoretwo ũkĩreganwo naguo nĩ honge nyingĩ cia aruti a wĩra, nĩ kĩrĩa marateta nĩ kuongerereka kwa maruta nayo mĩcara kũnyiha, naguo mũng'ethanĩro ũgakĩingĩra thĩiniĩ gũtetera mũingĩ. Solution is not a solution that is just crazy we thought about. We went to benchmark. We went to Singapore. We went to Mexico. We went to Brazil. We went to Nigeria. We went to China. Many different places. And some of them we went to benchmark so that we know how not to do it. Ruto oho nĩ athiĩte na mbere na kwendekithia atĩ gĩcunjĩ gĩkĩ ti igoti ĩndĩ nĩ mũcango wa mũndũ harĩ gũkinyanĩria atĩ arĩa matarĩ na manyũmba nĩ megĩra ndeto ĩrĩa andũ aingĩ matarataũkĩrwo nĩyo wega. Let's save together. And that is a principle that most of us understand here because you belong to a chama somewhere or a sacco somewhere. Charles Hinga nĩ atarĩirie atĩ mũbango ũyũ nĩ wa ũgayani wa ũthii wa na mbere harĩ andũ othe, akauga nĩ wĩigĩrĩrĩki wa o mũndũ wothe mwandĩke gũtigĩrĩra atĩ nĩ ahe mũndũ wĩikaro ũrĩa ũtarĩ, na ũũ nĩ kũringana na gĩcunjĩ gĩa 31 gĩa katiba. How can you talk about sustainability unless it is just theoretical when you have got such high income inequalities and mushrooming slums in a country? How sustainable is that? You see, today, this country, we have got over 1,400 informal settlements in this country and growing. So how do you talk about sustainability? With that 2050 figure we are talking about where 50% of our population will be living in our urban areas, where do you think they're going to live? Higa oho augĩte atĩ cokereria wa mbeca nĩguo kũrehe ma-investor gũkinyanĩria mũbango ũyũ. Akinga atarĩirie atĩ mbeca iria mũndũ araruta nĩ irĩcokagĩrio mũndũ agĩthiĩ retire kana mĩaka 7 thutha wa mũbango ũyũ gũkinyanĩra kana thutha wa mũndũ kwĩgĩra nyũmba. The employee will save that. Number 2, they said once we pull this money together and it is driven by law, because I know most of you are saying, where is we fanya hiki tukue voluntary? You see, when it is driven by law, if I'm going to get $1 billion a month, it means I can confidently go out there and call investors and tell them, for as long as that law is there,
3 years from now, I'll still be collecting the billion. Nyumba ici aria matari nio makuheo mieke ya mbere ro hamwe na aria mari mawathe na gutire mundu ugukorwo na makiria ma nyumba imwe. Ningi irihagirwo gatagati ka 5,000 na 15 o mweri kuringana na muigana wa nyumba niguo kuhotithia akenya kuriha na wona warikia ukanengerwo macabi. Mieke ya mawira ni iguthundukira ho nigetha kunyihanyihia garama ya muturire kuri mbeu njithi. Iyo budget yenye our president is going to pass it, I think iyo budget iko sawa because it's going to reduce number of unemployment, it is going to increase a lot of opportunity in our offices in government. Handu-ini ha Muthingi TV ritwa riakwa ni Maina wa Mucwe. Kushavuja ardhi. Na tugitigana na icio cia waki wa nyumba cia raithi ni ati wagi wa mai ni thina munene ukoretwo ukigumira cukuru wa Mukumu Girls na riu arugamiriri a cukuru uyu ni moritie thirikari makoro makihiuhia kana magitengeria mubango wa gwaka githima thiini wa thukuru uyu niguo kunina thina uyu oriri cukuru uyu urikitie kuhingurwo na oho ni maugite thina uyu no akorirwo ugicungiriria makiria ma arutwo 80 gukorwo magikoma mathibitari ni mbere ya thukuru uyu uhingitwo no riu ni urikitie kuhingurwo. Thukuru wa Mukumu Girls uria uragumirwo ni murimu wa kuharo gatema thutha wa kuhingurwo ni thirikari na kuheana mitaratara meru riu ni ugumirwo ni thina wa wagi wa mai. Is that currently the school is running very well. You've seen students in class and you have seen all the directions that we were asked to do. Akiaria na andiki a mohoro murugamiriri wa cukuru ino Jane Mbone ni ahoete ruhonge rwa mai rwitikire kurekereria mai thukuru-ini uyu. Request I will wish maybe to make to the Ministry of Water is that currently the water we have is not enough to serve our students. Mwenaine wake Samuel Irungu uria ni murugamiriri wa thirikari ni ugite cukuru ino nirarumirira mitaratara mieru. Oho ni atianire ndeto iyo ya aruto 80 gukoma thibitari-ini. First to say without what they say any fear of contradiction that there is no outbreak in this school whatsoever. Munene wa cukuru ino ni orete thirikari kwihika kurikia mwako wa githima niguo mahote kuteithika. So I would wish that they fast track so that the borehole that was done can be put in use almost immediately. Ribotera Muthingi TV njitagwo Wanjiru wa Muriuki. Na tugitigana na icio ni ati mbeu njithi mwena wa Embu ni mehaririirie ni undu wa muthe wa Madaraka uria ugakorwo mweri 1 Juni mwaka uyu. Na aritana ria kuyukia kibesha ayuthi aya ni mathondekete kahua ka mithemba mingi na kuria maragakorwo makiendia kana karia gathondekeirwo thiini wa kaunti ino ya Embu na maugite ni magakorwo makiendia kahua gaka muthenya wa gukungwira mambura maya na ni moritie aria magekinyia thiini wa mambura maya magakorwo makimagurira kahua kaya gaka ni amikarerikana ati ni gateithiriria mwiri na njira nene. Orere muthenya wa Madaraka tigetie thiko nyinyi niguo kinye ayuthi a Embu ni mehariirie na njira nene ya kuonania kahua karia maremete. Kwa majina ni Dominic Mugendi Nyaga. Mimi ndiye manager wa Kahawa Sasa. Kahawa Sasa tunashughulika sana na mambo na kahawa ambayo ni ya Embu. So tungewaomba nyinyi tunapojitayarisha katika sherehe ya Madaraka ambayo inaandaliwa katika kaunti ya Embu. Tunawakaribisha nyote. Mambura maya maria magakorwo kaunti-ini ya Embu mweri 1 Juni nikio agatomete ayuthi ya moe mweke na njira ya kwendia na kuonania kio kiao he kahua. Processes zote za factory ama za kwa mila zinaenda kwa roastery. Ikisha roastiwa tunaletewa hapa, so tunaletewa into different roast ambao
maua ama latte arts ni inafanya kahawa ikae inavutia. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, njĩtagwo Mũmbi wa Mũnyĩrĩ. Na riboti ĩyo ya kuma kũrĩa kaunti ya Embu nĩyo gĩkorwo ĩkĩhenia kahinda ga gũkorwo ngĩkĩhũmũka gakorwo ũkiuma mũtambo-inĩ nĩamu nĩ gũkorwo ngĩcokereria tũthiĩ na mbere na kuona ũrĩa bũrũri witũ watinda ũkĩgariũra. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu nake mumagari nĩeyonagĩra. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Ngai kũnyita ũgeni gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Ngĩandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt, it's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Na ngũnyite oro rĩngĩ ũgeni mwĩroreri wa Mũthingi TV angĩkorwo nĩ hingo na hingũrĩra karavisheni yaku kana angĩkorwo nĩ hingo waingĩra thĩinĩ wa mũtambo wĩ wĩigwe wĩ mũciĩ nĩamu tũrathiĩ na mbere na kuona marĩa matinda makĩgariũra thĩinĩ wa bũrũri witũ thiĩ na mbere na kwaranĩria naniĩ kũgerera kũrĩa page ya Facebook nĩyo Mũthingi TV kana kũgerera kũrĩa mwena wa YouTube nĩyo @Mũthingi TV na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ atongoria arĩa mathurĩtwo kũrũgamĩrĩra arutwo mathomo-inĩ ma ngathĩ ya igũrũ nĩ matetetie nyongerera ya bithi thutha wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto kwanĩrĩra mogarũrũku harĩ rũhonge rwa ũrekereria wa kĩgĩna kĩa mathukuru nĩruo HELB wiki ũgai wa kĩgĩna oro ũndũ ũmwe na kũringana na ũrũ nĩ morĩtie president etĩkĩre kũgũithia ikinya rĩrĩ akiuga arutwo aingĩ nĩ mekorete hatĩka-inĩ wona mbeca ici cia HELB ciakorwo ikĩongererwo. You see us here, we are student leaders from various campuses and from various institutions. I would like to say that currently as comrades we are really suffering because the fees are high. There's no, comrades are really suffering. Secondly, there's no money. The government is telling us that now they're coming up with a new model to sponsor students directly or to fund students directly. A method which I don't know the criteria which they are going to use to know that Amolo is a vulnerable student, and maybe my sister here, Sharon, is not vulnerable, is a able student.
We are calling the government of the Republic of Kenya, led by our Excellency, President William Ruto, to check on the student. We are really suffering and the economy is unfavorable. Calling upon the government, kindly, our President, Right Honorable William Samoei Ruto, please look at our issues. The loan model has to be revisited so as to restructure how it should look like, because at the end of the 4 or 5 years, you realize you will up to 1 million loan which you are supposed to pay, which is a bit high compared to the previous one. I'm a student leader and I just want to subscribe to what my colleagues have said. Actually, in the next few years, we'll have to have so many people will drop out of school because of lack of school fees, and therefore we're calling on the government to prioritize education. Education is very key. So let them support this university, let them send a lot of money to this university so that we can have high number of people who are educated. Changing the model is denying most of us education, which makes us breed an entire society of powerless people. So I'd really urge the government to really check on the model of funding so that it can favor most of the students. Look at the students, they are already suffering, and if fee itaongezwa, bado wataumia. We still need that support from the President and the government of Kenya. So we hope the President will check on this issue to help us move forward. Otherwise, thank you so much. Na tukitigana na icio ciĩgiĩ mathomo nĩ atĩ gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti nĩarutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩ arĩa othe mangĩkorwo magĩtabania njama ya kwĩgwatĩra kwa mĩgũnda na njĩra ya ngungo kaunti-inĩ ĩno, na akĩaria hingo ya kwĩhĩtithio gwa kĩheri gĩa kerĩ kĩa aruti a wĩra a kaunti-inĩ ĩno. Wavinya Ndeti nĩatarĩirie atĩ ndegwĩtĩkĩra arĩa maratabania maino gũkorwo makihinyĩrĩria arĩa angĩ kuona tũrĩa nĩme twa mĩgũnda thĩinĩ wa kaunti ĩno nĩ tũingĩhĩte, na ũguo nĩaugĩte ndagũkira na nĩagũkorwo akĩmũrĩka ndeto ĩno na njĩra nginyanĩru. Na mimi kama gavana wa Machakos sitakubali mtu aingie kwa shamba ya mtu iko na title deed na title deed ni yake. Maneno ya kugrab mashamba ya watu hiyo sitakubali. Kuna wale wakamba wazee wengine kama baba wazee walikuwa kama baba zangu walikuwa na mashamba yao wamekufa. When they have died, the children have been left the land, and then we have other people coming to grab the children's land. That one, so long as I am the governor of Machakos, I will not allow. And what I can just ask the court, if it is black, it is black. If it is white, it is white. Maneno ya watu kutumia jina yangu ovyo ovyo, mimi sitaki. Jina yangu iwache kutumiwa ovyo ovyo. My ministers are here, the other chief officers are here. Mimi sitaki jina yangu itumiwa ovyo ovyo. Tunaelewana? Yeah, because ninasikia watu wanalia, wengine at River ati wanaenda kukatisha watu shamba. Wanasema governor amesema kata shamba, kata shamba. Ni shamba gani hiyo unakata? Ukikoniwa shauri yako. Na tugitigana na icio ciĩgiĩ mĩgũnda nĩ atĩ andũ 160 nĩo makuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara mwaka-inĩ ũyũ, ndarici ikionekana kũhutia mĩtino ya ngari, bodaboda, oro ũndũ ũmwe na arĩa mathiaga na magũrũ. Akĩaria na andĩki a mohoro ũmũthĩ, mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa NTSA nĩwe George Njau nĩahinyĩrĩirie atĩ nĩ mambĩkĩte mĩtaratara mĩerũ ya gũtigĩrĩra nĩ mahũrana na mĩtino ĩno ya barabara. The next county. We are working with the road agencies to ensure adequate signage is put. And if you recall, the Cabinet Secretary did give directives on the issue of marking and signage on the floor of the House in April, and he gave targets of when they're supposed to undertake. So that's been done by our counterparts in the road agencies. So we're working together. So part of the black spot management will include signage and markings. So we're working together as a team. But in regards to the issue of what is called either substandard or counter measures, we are working with KEBS on the purification of materials that have either been infiltrated or other substandard. So part of them would be including the tires, brake systems, and including also the issues related to brake fluid. So we're working with our counterparts in EPRA.
On the question he talked about the public service vehicles, it's not directly actually a PSV area. If you look at the statistical data which we'll share with you, it covers all other road users. We've noted a decrease of about 4%. The number of fatalities this particular year is slightly lower than last year. We are talking about here numbers of 1,676 compared to last year 1,776. So we have about 100 difference in reduction. So we have that translates to around 4.4%. As per these statistics, about 35% plus are the vulnerable vulnerable road users. That is, when you talk about the pedestrians, they're contributing about 34%. Another about 36% are pedestrians. So we talk about pedestrians contributing about 34%. Then the motorcyclists together with their passengers contributing to another about 36%. So those are the statistics, and we always say one life lost is one too many. And also the road agencies. Na tugithie na mbere ni ati makiria ma andu igana rimwe gicigirira-ini kia iria ria Kilifi mamenyekete gukorwo mandikitwo na njira itari ya waragania. Ndeto ino yumanite na riboti iria iraheanirwo ni atongoria a kamiti ya thirikari itongoretio ni gavana Gideon Mung'aro na munini wake niwe Flora Chibule. When it comes to salaries, I've been questioning sometimes the board when I see the letters flashed out. When you check the SRC recommendations, salaries, they differ completely with the letters issued by the Public Service Board to make sure that we implement the report and check who are these workers who are missing and they are getting salaries. It's also very important. How do we have people in the payroll, but we can't find them? Out of the 886 casuals who have been employed by the county or who are working for the county, 64 of them could not be accounted for. We could not find them. We followed. They were appearing in the payroll, but they were nowhere to be found. And they fall under those departments. So one of the key findings we made is that there is poor staff supervision generally and low service delivery because of the poor staff supervision. And therefore, we recommended that there should be a development of an integrated performance management system and introduction of biometric system where appropriate. Na tugithie na mbere ni ati riri thi yothe ikuhiriria mweri wa kuririkana murimu wa fistula, atumia a kaunti ya Bungoma nimeyumiritie niguo mathimwo kana mari na murimu uyu. Thirikari ya kaunti ya Bungoma ni nyitanĩire na anyiti itemi ngũrani ta M-Pesa Foundation, AMREF na thibitari ya Webuye niguo gukinyanĩria muthenya uyu, na nimerĩkanĩire kuruta ũteithio wa bure niguo gutigĩrĩra arwaru a mũrimũ uyu wa fistula ni makorwo makiheo kihonia kiria kiagĩrĩire. We are very glad to be back here in Bungoma, Your Excellency, where we kicked off the fistula camps in October 2021. And then we had 60 women who got a new lease of life after free treatment. I want to appreciate our partners and those who've spoken before me in creating the awareness about this unfortunate condition that women from across the county face. Fistula is one of the most serious and tragic injuries that can occur during childbirth. It is a hole between the birth canal and the bladder or rectum caused by prolonged obstructed labor without timely access to emergency obstetric care, notably a cesarean section. It leaves women leaking urine, feces, or both, and over time it leads to chronic medical problems. Nilipojifungua sikujua ya kwamba nilikuwa na fistula hadi baadaye wakati ambapo singeweza kushikilia choo na singeweza kushikilia hewa. Kana hali hii kwa miaka 20. Kwa hivyo nachukua fursa hii kushukuru wale wote ambao wamekuja pamoja kuhakikisha kwamba wamama ambao wanapitia hali kama yangu hawatapitia hali kama hiyo. We are back once again to conduct a fistula camp
which the M-Pesa Foundation is supporting to the tune of 4.8 million, and we expect over 60 women to benefit from treatment and surgeries. Na riboti ĩyo ya kuma kũrĩa kaunti ya Bungoma nĩ ĩkorwo ĩkĩhe kahinda kangĩ ga gũkorwo ngĩrikĩria thiĩ na mbere na kwaranĩria naniĩ kũgerera kũrĩa page-inĩ itũ ya Facebook nĩ Muthingi TV kana kũrĩa mwena wa YouTube nĩ @Muthingi TV. Rĩu nĩ kimuthe atĩrĩrĩ tigana inani nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩreka mbeca ningĩ nĩ ciakwa ndarĩ kĩici ũrĩa ndĩreka na mũndũ tigana inani nĩkĩ mũrenda mũnjĩre kuwa thikũ na taitũ rĩu rĩ nĩ tũmũbuate tũkarore tũmũbuate muthe kũndĩ gũkũ nĩ ũcio nĩ woka atĩrĩrĩ we ũronetio ku nĩ mbana kai kũrĩa tũrendia 550 kakwĩra kũngĩ ĩni haha makuta na phase 2 na kuona kũtũrendia 350 na deposit no igana nĩ igana rĩmwe ici ngĩoka heo mweke ũkareha kahora kahora niĩ ndĩronetio Baraka kũrĩa kwĩna rũgiri rwa thitima na kwĩna maĩ ĩni gũkũ kwa ndagima gũtirĩ mũndũ ũtarĩ taitũ na nĩkĩo ndĩmwĩraga ndagima nĩ kuga na gwĩka ĩni nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu nake mumagari nĩeyonagira ndutaga wĩra wa kwendia hema mĩgeka na ngonia ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Ngai kũnyita ũgeni gũkũ kwa Muthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Ngĩandĩkwo nĩ mũthuri wĩho andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt, it's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Tena muhotani wa shopping ya 100k kuma Lotto. Muthuri witagwo atia? Njĩtagwo Charles Derito. Charles Derito. Nyumĩte Rũthigĩtĩ. Rosegate. Tene yetagwo Rosegate, Rũthigĩtĩ oguo nĩ kũrĩa mwena wa Kikuyu. Shopping ya 100,000. Uga ũkũrũgamĩra Hage TV. Hage TV kĩmwe kĩnene. Nĩ kũhota kinya rĩrĩ. Nginya kũingĩra online YouTube na maũndũ ta macio. Bas, good. Thank you. Ũngĩkiuga atĩa kwĩ Lotto? Andũ maikare magĩthakaga na njũkie ngatho kũrĩ Lotto tondũ wa gũcinda. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka, cheza Lotto. Orege weigwe we mucio mwiroreri wa Muthingi TV turathie na mbere na kumurika maria matinda makihanika thiini wa bururi witu thie na mbere na kwaraniria nani kuria page-ini ya Facebook nio Muthingi TV kana kuria mwena wa YouTube ni @Muthingi TV na tugithie na mbere ni ati aikari account ya Isiolo imoritio macarie njira ingi cia kunina macira nja wa igoti niguo kunina munene wa macira magoti-ini.
akĩarĩria mũingĩ kĩharo-inĩ kĩa igoti rĩa Isiolo. Mũcirithania wa marĩa matũrigicĩirie na mĩgũnda Justice Peter Njoroge na Magistrate Lucy Mutani nĩmoririe aikari acio kũhũthĩra athuri a itũra wega nĩguo kũmateithĩrĩria gũtua macira mao. Nake ũrĩa ũrũgamĩrĩire ndini kaunti-inĩ ĩno na Sheikh Ahmed nĩarutĩte kana nĩorĩtie andũ maheanage kana nĩaugĩte andũ amwe nĩmathiaga na maratathi ma Google thĩinĩ wa magoti na ũndũ ũyũ ũcũngĩrĩire macira gũkorwo makĩiganĩrĩra thĩinĩ wa magoti ma kaunti ĩno. Mazingira moja ya ile ameweka kwa stage hiyo social transformation through administration of justice. Hii AJS ni moja ya multi-door approach yake. Na ni kwa nini? Kwa sababu inasaidia sana hali ya kumaliza ama ya kupunguza zile makesi zinaletwa kotini. Sababu tukikubaliana ya kwamba 20% ndio zinakuja kotini, 70% ndio zinasikizwa huko nje, hiyo ni kumaanisha kwamba koti itaachiwa tu ile kazi ile kubwa kubwa ile our elders hawezi fanya nini? Fanya ndio mtu akikuja kotini kesi yake inaenda haraka haraka. Ni njia moja ambayo ya kupunguza makesi katika kotini. Lakini vile vile kila mtu katika jamii ako na majukumu. Mambo ya kutatua makesi haiwezi kuwa ati pale kotini mpaka igoje ufike kotini. Kuna njia nyingi za kupunguza makesi. Kwanza, wewe mwenyewe mwananchi ukiwa kwa kijiji pale, kuwa mwaminifu. NLC Isiolo pamoja na county government walikuwa wameng'ang'ana kutatua kesi ambazo zinaweza kutatuliwa kwa ADR ama AJS, na tuliweza kutatua kesi zaidi ya 40, na kwa saa hii kwa rekodi zetu tuko na kesi karibu 50 kwa sababu tulikaa kwa muda bila kufanya tena ADR. Mtu wa chini akitaka kuwa na nguvu aingilie hii kitu. Ikiwa ni kitu yetu, tunaenda kwetu kijiji, tunaita hao watu wanajua, tunasikizana. Na tukitigana na icio cia kuma kuria mwena wa Isiolo ni ati ni kuma na gicanjama mwena wa Mumias na thutha wa ithe wa ciana igĩ kũmahingira nyũmba na kũmoha na mĩnyororo. Kũringana na arĩa makorirwo magĩkinya thĩinĩ wa gicanjama gĩkĩ matarĩirie atĩ akoretwo akiũtabania nĩ amu ona ciana ici ikoretwo gĩthiĩ thukuru. Mũnini wa Chifu Benson Ochango augĩte matuire mũrango ũyũ nĩguo gũkinyĩra ciana ici gũkũ akĩranĩra kwambĩka ũthuthuria wĩgiĩ ndeto ĩno. This is terrible. Kijana unaitwa nani? Kijana mkubwa tu. Kababa. Na huyo mwingine? Kamama. Na huyo mwingine ako wapi? Ameenda shule. Anasoma wapi? Wakati tulifika kwa mlango tukapata ya kwamba kifuli kimewekwa nje na watoto wako ndani. Tuliweza kuwasiliana na watoto ambao walikuwa ndani, wakasema ya kwamba wamefungiwa nyororo, mmoja amefungiwa nyororo kwa kufungwa kamba. Tukabomoa mlango. Cha kushangaza sana tulipata ni ukweli, watoto walikuwa wamefungwa, mwingine amefungwa kwa nyororo, mwingine amefungwa kwa kamba. Tulipowahoji hawa watoto walisema ni hali ya kawaida, baba yao huwa anafanya hivyo, huwa anawafunga kwa nyororo hivyo, na asubuhi kama jana walikuwa wamekunywa uji, alafu wanatarajia baba yao atarudi mwendo wa saa 3 usiku, saa 3 saa 4 ndipo aweze kupika ugali. Tukauliza kama nimekuwa mara ngapi, wakasema amekuwa akifanya hivyo mara kwa mara. Tukauliza mbona hamko shule, wakasema yeye ndio huwa anaamua wakati anataka waende shule ama wakae nyumbani. Yeye anawafunga ndani, anahakikisha mawafungia wakiwa ndani kwa hizo meza ama kwa kitanda, lakini tena nje anafunga mlango na kifuli. Na tugithie na mbere ni ati moritũ marĩa makoretwo makĩgũmĩra akaunti ya Nyandarua ruma ya ũkorwo magĩkinya mũico. Ũyũ nĩ thutha wa mũbango wa thirikari ya kaunti na thirikari nene kuona nĩ mekĩte mĩtaratara ya kũnina mathirĩ marĩa makoretwo magĩcũngĩrĩria gwĩkururia kwa mĩhang'o ĩno. Mĩtaratara ĩrĩa yambĩkĩtwo nĩ ta kũnenehia ihinda rĩa kũrĩha mathirĩ, kũnina mathirĩ marĩa makoretwo ma ene iria. Thirikari
wa Cooperative Society na gavana kiaribadilisha na mubunge wa Olkarau Njoroge Kiaraho ni masharti kaboni inoretwa na kumeta Cooperative Society makiuga tora riri niri kumateithiriria na njira nene na oho ni maukoro makiguna thirikari na njira nene. Nyinyi ndio mmenipatia kazi. Na individually ile matabu yote tuko nayo hata ikiwa ni kwa hiyo Olkarau Dairy. Kama individual wewe mwenyewe hauwezi tatua. Lakini tukishikana sisi wote, mimi najua yale matabu yote tuko nayo dhini wa Olkarau Dairy, hao matabu tutaweza kuyatatua. Serikali ya county na serikali ya kitaifa sasa tumechukua majukumu ya kuchunga cooperative zetu zote. Lazima cooperative zote zetu zifanye kazi vile inatakikana. Kwa sababu wakati cooperative inaanguka, sio wenye wanafanya kazi wanaumia, ni wananchi wanaumia. Na hawa wananchi ndio walituchagua. Hawa wananchi ndio wanaumia, wanakosa dawa, wanakosa chakula, wanakosa school fees, na sisi wametuchagua kuwa kiongozi wao. Na ndio tunaahidi hatutakubali tena cooperative yote kuchezewa ama pesa yao kutumiwa kiholela. Mimi nataka kuambia Olkarau Dairy, you are a giant. Na sasa hivi mnacheza namna hii, mjue kuna wengine sasa hapo wanaangalia hivi wanasema take advantage. Wewe hujui hivyo? Ndio tunasema hata hii dairy kuna wengine wanagoja iporomoke ndio tena ingine inaamuka. Kwa hivyo tafadhali, na mwiroreri wa Muthingi TV gunyite ugeni tukurore tukirora mohoro mege maine na kuria iharo-ini tuone na ku uria gwa India na tukiambiriria ni ati mutengeri njorua wa mahenya ma mita 100 Ferdinand Omanyala ni atanyitwo kurorana na atengeri ngũthi la Mount Jacobs hamwe na angĩ aingĩ thĩinĩ wa mahenya ma mita 100. Omanyala na uria unyitirĩire rekodi ya ũhotani wa ihenya rĩa mita 100 atanyitwo gukorwo akinyita itemi mahenya maya ma Almas